Hello students, a very good afternoon to one and all. And today we are having two sessions. So first session is nothing but we are going to completely revise the Routh-Hurwitz criterion in a very short manner. And in the second part we are going to see with respect to the one of the problem which is being given in your question paper. Right? Yeah. So before that, let us revise the Routh stability criterion or Routh-Hurwitz criterion or Routh-Array criterion, whatever you can say. So there are three names with respect to that, as I've already told you, and all the three names are with respect to the given question. And if you see the question, in the question if you see RH criterion, or if you see Routh-Array criterion, or if you see Routh stability criterion, so you can see that all the three are the same and you are supposed to do the same process for all the three, right? That is what is one major important thing which I have to tell you and which I have to stress in at any in each and every sessions, because you people have to know all those, right? So you people have to know the different names for a particular terminology and particular concept, and if those different names are given to you in the question paper other than the one name which you have learned, it means that you are supposed to understand the things in a better manner and do whatever is required, right? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೌತ್ ಹರ್ವಿಟ್ಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಂತಾನೆ ಓದಿರೋ ನೀವು ರೌತ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ರೌತ್ ಅರೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಾನು ರೌತ್ ಹರ್ವಿಟ್ಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ರೌತ್ ಹರ್ವಿಟ್ಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರೌತ್ ಅರೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರೌತ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇದಿರಬೇಕು, right? That is what is the thing. So don't leave any small thing with respect to that. And yeah, and today we are going to just make a small division whatever we have done till now, right? ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. And we'll after this session I'm going to do another session on one last problem with respect to the question paper. And one more thing I need to clarify with respect to the question paper. So ನಾನು question paper ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So in all the question papers the G of S is different but the questions are the same. You have the question based upon what? The question based upon the finding out the marginal value of K, finding out the K for stability, and check out the stability with respect to the given characteristic equation, and you have also to find the frequency of oscillation, and you also have to find out the poles in the left half of the S plane, that is LHS, and right half of the S plane, that is RHS, and on the JW axis or 0, just a minute, or 0 real parts, so that is nothing but a JW axis. So all the questions are the same, so the numericals are different, that's it. That is whatever the characteristic equation or whatever the G of is given to you in the question is very much different, but the question is the same questions they are repeating. They are asking more and more questions to find out the check out the stability of the system for the given characteristic equation, the first question. The second question is asking you to find out using the characteristic equation you are supposed to find out the stability along with how many amount of roots are lying on the right half of the S plane, right? How many roots are lying on the right half of the S plane and the left half of the S plane, as well as JW axis, which I can say that is nothing but LHS, RHS and the 0 real parts, right? Yeah. So all these things are given to you, and they're also asking you to find out what? They're also asking you to find out the stability, range of K for stability, marginal stability, as well as to find out the what I can say the frequency of oscillation, as well as they're asking you to find out the number of roots, that is it is having the roots more than S is equal to -1 or S is equal to any other value or lying between some any other value. So all those things they're asking to you students, and these kinds of questions are asked in the exam. And one question which I'm going to do today at the end, those questions that question has been repeated 2 times, so I have all the question paper with me, so I'll just showcase to you in which of the question papers it's been repeated. And this question is also of the same type but some small changes with respect to G of S, that's it. G of S ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? So why this revision is required for you, why I came out with this revision session for Routh
Howard's criterion or Route stability criterion or Route array criterion, whatever you call. It is because so you need to know small things with respect to each and every concept. So I just came with an idea for revision, right? Revision and other revision, that is with respect to a block diagram reduction or as well as your Mason's gain formula. So we are going to do it at the end. Like we are going to have a total revision session at the end. In that I would be excluding this one because this one I have already done it now, and this revision session I'll exclude it, and remaining all the things I'll provide a very good revision for you people. And please do make sure that if you watch this revision session, then it is very much helpful for you to understand the concepts in a better manner, as well as you're going to solve the problems in a very better manner, right? So our motto and agenda is not only to just teach any problem and go. We have to see whether the problem is very much helpful for you and important for you, because it is not just releasing the video, right? ಈಗ ನಾವು video release ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು video release ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, we'll also get money from that. That is not our motto. That we should look at that those videos are helping to you people. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದಾನ ಅವನು. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನೇ ಕೇಳಿದಾನ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನ, ಆಮೇಲೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಬಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, because why we just come across with the question paper is because you will get more and more confident on how the question is coming to you. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಗೆಸ್ ಯು understood things, how the question paper is coming into existence, how I have to work for that anta. And today I would be also including you another session on answer paper series, right? So that is how the answers has to be written for the particular question that you get in our exams, right? So I'll also make you the session, because ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌ ಟು represent that particular answer for this particular question, as well as how much marks is being allotted for each and every subtopic. So ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I just remembered it now. I just add that session also along with it. Okay, yeah. So now let me start with what I can say, that is the this one. Which one? Just a minute students, that is I'll start with special case number 1, right? Just a minute. Okay, so ivaga ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ we have to start from special case 1, right? I guess I'll take this colorful okay. So it is nothing but special case number 1, right? Or I can write SC1. Okay, so what does SC stands for? Special case number 1. So what is special case number 1? So your special case number 1 is nothing but, so what you're supposed to do, you're going to get two zeros and one value, right? You know how does that come into existence, right? It is nothing but, if you consider, say I'll just write it for instance. Okay, so I've already taught special case 1 and special case 2, but just a small revision for you people. Yeah, okay. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿವಿಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿವಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ರಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿರಂಗ್ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯದಿಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ವೈ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಯ್ತಾ? your problem does not get continue. that is what is the main problem. and ಅದನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನು
ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು 2 6 and 1. So it is s power I'm sorry, this is not cube, this is 5 4 3, right? 5 just a minute students, I'm sorry. Yeah. 5 s power 3, right? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗೋಯ್ತು, ಒಂದು 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು 4.1.5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So you will get a row like this. Just a minute, I'll take another color. Which one can I take? Wait a second, student. So this is what is the row that you get. So nimge ee row sigate. I'm so sorry. Yeah. Okay. You will get this row in the case of special case number 1, right? In the case of SC number 1, so you are going to get a rows having 2 zeros and 1 values. It is not 3 zeros, right? 2 zeros and the middle there is 1 value. So this kind of row you get it in special case number 1. For this, what is supposed to do? You are going to take E, right? You are going to take E in the place of this and you are going to do all the procedures, right? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ E ನ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ procedures ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಾ procedure ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು what is the procedure, you know, right? What is the procedure? It is nothing but you are going to find out the fourth row by using the second and third row ಮತ್ತೆ fifth row by using the third and fourth row, right? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ process ಗೊತ್ತಿದೆ. So how to solve a row array table, that process is supposed to do. ಇವಾಗ ನಮಗೆ third row ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 1 0 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 1.5 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 1 0 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ E ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. E ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ E 1.5 and 0, wherein what is that going to happen? So what's that going to happen is that, so you are going to get a row, say that is ಈ 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು E ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ನಾನು 0 ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ E ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ 3 rows ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So if I've got 3 rows, then what I'm supposed to do? I have to find out the fourth row. So how to find out the fourth row? I have to find out the fourth row. That is what I can say here, s square. What? Just a minute. I need my fourth row, say s square. ನಾನು ಹೆಂಗೆ s square ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? By using what? So it is by using what I can say the, which one? That is fourth and second and the third row, right? ನಾನು ಎರಡನೇದು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ರೋ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು s square row ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That I have already taught you, right? ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So it is nothing but this into this minus this into this divided by E. E into 6 minus 2 into 1.5 divided by E. So ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ s square row ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, s power 1 row ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. After you find out s square row and s power 1 row and s power 0th row, so s power 0th row ಬರೋ ತನಕ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And you know what is the resultant of all this? I have already taught you in a brief manner. I'm sorry, brief manner. So you can go and check it out, right? S power 0th row ಬರೋವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So 0th row ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you are supposed to check with the sign change. So sign change ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? There's nothing but you are going to apply limit of e tends to 0 for whatever you got in s square, s power 1 and s power 0. ಸೊ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 6e minus 3 whole divided by e. So which is nothing but what I can say, this is what I can say, it is nothing but, so 15 1.5 6 e minus 3. I'll write it directly, the resultant. So I guess you have already learned this. Now we already ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. So I guess you can understand things in a better manner, right? This is minus e square, I'm sorry, it is e square whole divided by 6c minus 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋದು.
and here it is 1. So you are supposed to apply what? You're supposed to apply limit of e tends to 0 to this as well as this. So limit of e tends to 0 na ನಾವು ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is nothing but, so you are supposed to get a resultant. What is that resultant? You are supposed to get a resultant, say that is the sign change resultant, right? ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ e tends to 0 ಆಗ್ತಾಗ e ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಸೈನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ then you are supposed to check with this particular thing. ಈ particular thing ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ sign positive ಇತ್ತು. For example, this sign is resultant is minus omega which is negative, and this is what I can say plus 1.5 which is positive. So therefore it is unstable system because there is one sign change. See, one sign change, two sign change ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, or I can say one sign change. So that is why what I can say, it is nothing but the two sign changes, so it is unstable system, right? It is nothing but two sign changes, so therefore it is a unstable system anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, because there is a sign change from e to minus infinity and from minus infinity to 1.5. e positive ಇತ್ತು, e ಇಂದ minus infinity ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, it is changed from positive to negative, and from minus infinity to 1.5 it is changing from negative to positive. So therefore it is nothing but there are two sign changes, so therefore it is what I can say the unstable system. ಈ ತರನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. What is my special case number 2? So special case number 2 is nothing but, so I'll write SC2. Okay, yeah. So special case number 2 is nothing but, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? I'll just tell you this in a simple manner because we haven't used this particular second SC2, that is second case 2, that is special case 2 we haven't used. So therefore I'm going to just tell it to you in a simple manner and find out the special case number 2, and then we'll go to the general things that you have to remember while you're going to solve a Rao-Tare criterion, right? Yeah. Okay, so this is what is the question. So ivaga ಇಲ್ಲಿ yes ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so you are going to replace this with 1 by z. So if you replace with 1 by z, you are going to get it as 1 by z whole power 5 plus 2 into 1 by z whole power 4 plus 3 into 1 by z whole cube plus 6 into 1 by z square plus 2 into 1 by z plus 1 which is equal to 0, right? So this is what is the thing, and here we are also what I can say, after substituting this we are going to get an equation, say that is z to the power of 5 plus 2z to the power of 4 plus 6z cube plus what I can say into 3z square plus 2z plus 1 is equal to 0 ಅಂತ ಒಂದು equation ಬರುತ್ತೆ. After simplifying that, and for that you are supposed to find out what I can say the this one, which one, that is the Rao array table, right? That is, you will get the equation as z power 5 ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 by z ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 1 by z power 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 by z power 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 by z cube, this is 1 by z square and this is 1 by z ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ you are going to get this resultant, students, right? Yeah. Okay, so this is what is the resultant.
ರೈಟ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರೌತ್ ಹರ್ವಿಟ್ಜ್ ಟೇಬಲ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ z⁵ and ends till z⁴, and you're supposed to construct the route array table as I've taught you in the problem itself. So ಹೇಗೆ route array table construct ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. But for now I am going to retell it to you again. Why ಯಾಕೆ retell ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, it is because you also want to know this, right? ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. Yeah, so it is nothing but this is 1. after z⁴ ಯಾವ್ದಿದೆ, z⁴, this is 5 is odd number ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ next odd number ಯಾವುದು 3, ಮತ್ತೆ 3 ದು next odd number ಯಾವುದು 1. So it is 5, 3 and 1, wherein you are supposed that z⁴ is 1 and then z³ is 3 and then z is 6, right? Yeah. ಅದೇ ತರ 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, z⁴ is 2 and after z⁴ it is nothing but z⁴2, which is nothing but what I can say is z square, that is 6, and it is nothing but there is no other value, so it is +1. students I haven't written, so it is 1, right? ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, how you are supposed to construct the next table is nothing but 2 into 3 minus 1 into 6 divided by 2, and it is 2 into 6 minus 1 into 1 divided by 2. ಅದೇ ರೀತಿ next ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So you're supposed to understand things. You're supposed to understand the basic structure with respect to the Routh-Hurwitz criterion. So what is the basic structure with respect to Routh-Hurwitz criterion? I'll just tell you that also. So just a minute, students. Yeah. Okay, so right, yeah, so this is what is the one. So basic ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so it is nothing but what I can say, it is nothing but you're supposed to multiply this with this and this with this whole divided by 2. It is nothing but 2 into 6 minus 1 into 3 whole divided by 2, and here it is nothing but 2 into 2 minus 1 into 1 whole divided by 2, right? ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. That means you are supposed to know that. So you are supposed to find out the what I can say, the third column using the first and second column, and you are supposed to find out the what I can say, you're supposed to find out the which one, that is the fourth column using second and third column, fifth column using third and fourth column. Like that you're supposed to understand things in a better manner, right? How to identify, that is like this. So that is this 2 into 6 minus 1 into 3 divided by 2, and this is 2 into 2 minus 1 into 1 divided by 2, and once again here it is 4.5 into 3 minus 2 into 1.5 divided by 4.5, as well as 4.5 into 1 in minus 2 into 0 divided by 4.5. So ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, right? I guess you got it, how to get the roots. Okay, so ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ please do watch my videos. I've taught it to you in a clean and a neat manner, right? And if you also did not understand, so I'll just share you the basic route array table which was constructed. So basic route array table ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು route array table ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ to get the resultant what I can say, the next row, I'm sorry, the resultant next row find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ that is what is about to tell you. And just a minute, yeah, what, just a minute students, I'm sorry, yeah, okay.
So that is what is the thing I need to tell you with the special case number 1 and special case number 2. Special case number 2 ನಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ರಾವ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ರಾವ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, or you will get all the sign are same on the first column of the row array, or you will get a different signs in the first column of the row array, which is also going to mean that, so what it's going to mean, it's going to mean that so your system is unstable having the given number of sign changes in the, what I can say, in the first half of the in the right half of the S plane, right? That is what is the thing. ಆಯ್ತಾ, ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅದು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾವ್ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ರೋನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ರಿಲೀಸ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಷ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ರಾವ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಷ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ, I mean not negative power, I'm so sorry. If you have an odd power, so odd power ಇದ್ದಾಗ, so ಅದರ next odd power ಯಾವುದು? 3. ಸೊ 3 ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಪವರ್ ಯಾವುದು? 1. ಸೊ ಆ ತರನೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ z⁴ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಪವರ್ ಏನು? 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 3ನೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ 6 ಆ ತರ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಈವನ್ ಪವರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಯಾವುದು? 2 ಅಲ್ವಾ? 2 ದ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ z⁴ ಏನು? ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಏನು? ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಸೊ z². ಸೊ z² ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ 6 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ರಾವ್-ಥರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ರಾವ್-ಥರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. So just a general equation that you have to remember when you try to what I can say solve the just a minute students, I'm sorry. Yeah, when you try to solve any ರಾವ್-ಥರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್, ಅಂದ್ರೆ ರಾವ್-ಥರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. So the very first thing is nothing but, so you are supposed to learn about unstable system. Unstable system ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ there is any sign change in the first column of the row array, it is nothing but an unstable system which is having what? Which is having the roots that is present in the right half of the S plane. That root is depending upon the how many number of sign changes that is present, right? That you understood. And second thing, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, so he'll try to ask you a question, say you are supposed to find out the roots with positive real part, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? Positive real part is nothing but the what I can say the RHS, LHS and on ZW axis of the S plane for the polynomial, right? This is what is the one important thing. ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ LHS ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್
ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ RHS ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು LHS ಬಗ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A of S. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. A of S ನ ತಗೋಬೇಕು. A of S ನ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೋ ಆಫ್ zeros, so you're supposed to go back to the last row and you're going to construct an equation from the last row, that is say your A of S, right? Yeah, that is say your A of S, right? That is what is the very important thing. And now we are supposed to see that. So here we are supposed to understand one more thing. So ಇನ್ನೊಂದೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋ ಆಫ್ zeros ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ನೌ. ಸೊ ರೋ ಆಫ್ zeros ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So if you're getting a row of zeros, you're supposed to take the previous row and you're supposed to construct an equation which is called as auxiliary equation. And auxiliary equation ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ದೇರ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y and then you're supposed to solve with the given and you're supposed to solve with the given equation and get the y resultant. So y resultant ಬರುತ್ತೆ. y resultant ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು s ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೇ which is nothing but is equal to 3s to the power of 4 minus 4s which is equal to 0, right? What is that? This is what is my auxiliary equation. And ಇವಾಗ ನಾನು s square ನ y ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ what is my s power 4? My s power 4 is what I can say the y square, right? s power 4 is y square. s square y ಅಂದ್ರೆ s power 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? y into y is y square, right? Yeah. And it is minus 4 what I can say, it is nothing but minus 4s is equal to what I can say, it is minus 4s is equal to 0, right? And then if you try to solve this, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? you would be getting as y square is equal to 16 and your y is equal to what I can say plus or minus 4, right? ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ 2 ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ 1 ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ 1, right? This is special case 1 and this is the second what I can say this one. Which one? This is the second part with respect to special case number 1 and now ಇವಾಗ special case number 2 ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, right? We are learning special case number 2 here along with whatever is required. We are learning that also, right? Yeah. So it is nothing but, so just a minute students, I'll rewrite that equation. Please do wait for a minute. Okay, yeah. So here there's nothing but what I can say, this is yeah. So here you get y square is equal to 16 and y is equal to plus or minus 4, right? So this is what is the given, what I can say the y. So ಇವಾಗ ನೀವು ಇದರಿಂದ s ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, you know that y is equal to s square, so put s square is equal to plus or minus 4 and my s is equal to what? So on my s is equal to is nothing but one is what I can say plus or minus 2 and other one is plus or minus root j, right? The other one is plus or minus 2j plus or minus 2j, wherein you are going to get it as so 2 roots on the imaginary axis, right? So imaginary axis find out ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ. So ಹೇಗೆ imaginary axis ನ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? By using the auxiliary equation. By using the auxiliary equation, that is how we get the auxiliary equation. So auxiliary equation ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but the before row of this row of zeros, right? ಏನ್ row of zero ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ row ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ row ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You supposed to
construct an auxiliary equation from the last row before the row of zeros, and then you're supposed to simplify that, and you're going to simplify that and you're going to get the resultant, say that is yes resultant. And by this you can see that, so we have got with respect to the two roots on the imaginary axis, right, with zero real part, right. So it is what I can say, the two roots on the imaginary axis. That is why it is have with the zero real part, right? Yeah. So this is what is the thing. And then what I can say, you're supposed to find out now the roots in LHS. ಇವಾಗ zero real part find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, or I can also call that as the roots on the JW axis, right? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, it has positive real part, negative real part and zero real part. So what is the positive real part? So positive real part to ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but your RHS. So positive real part is RHS, negative real part is LHS, and your the roots on the JW axis is nothing but zero real part. ಇದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ RHS, LHS ಮತ್ತೆ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ JW ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದ roots of the, according to that, so the roots are present in RHS. ಎರಡು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಟು, ಒಂದ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಟು, ಮೂರ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ರೂಟ್ಸ್ RHS ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಝೀರೋ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಆಕ್ಸರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ ಯು ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, how to find out for negative real parts, or I can say LHS, it is nothing but you're supposed to subtract. That is, if for example ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 6 ಇದ್ರೆ 6 ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಮೈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 6. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ 6 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 6 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 6 ಮೈನಸ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 6 minus 2. What is 2? 2 is nothing but the roots on the zero real parts. It is nothing but roots on JW, that is on JW axis of the S plane. That is what is the zero real parts. And it is minus, once again it is minus 1, which is equal to 3. So it is nothing but 3 roots on LHS. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, RHS ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, RHS ಗೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಝೀರೋ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ ದ JW ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು LHS ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, LHS ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, LHS ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೈನಸ್ ದ ಝೀರೋ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ minus what I can say, minus this one, that is the roots on RHS. So which is nothing but is equal to whatever the resultant you get, you are going to write it as these are the number of roots that is present on LHS, or I can say the negative real part, right? So ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಝೀರೋ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ RHS, LHS ಮತ್ತೆ on the JW axis of S plane for the polynomial, both are same, ರೈಟ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ, what I can say, you are supposed to find out the, so next ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು has roots more negative than s is equal to -1. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, it is nothing but you are supposed to, what I can say, take your s is equal to x minus 1 or s dash minus 1, right. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ಏನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಸೇ ಯಾವ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. what I can say it is plus or I'll write just a small simple equation ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. Just let me write a simple equation. So if I consider a simple equation that is say s power 5 plus 2s power 4 plus 3s cube plus 4s square 4s square plus 5s plus 6 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೌತ್-ಹಾರ್ಬಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ x minus 1 whole to the power of 5 or s dash minus 1 whole to the power of 5, ರೈಟ್. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಗೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರೌತ್-ಹಾರ್ಬಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌತ್-ಅರೇ ಟೇಬಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರೌತ್-ಅರೇ ಟೇಬಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಇಂದ ಏನೇನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ, ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 and you are going to compare that and you are going to get the k resultant. ಸೊ k resultant ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎರಡೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ರೌತ್-ಅರೇ ಟೇಬಲ್ ನ ಹಾಕಿ. ರೌತ್-ಅರೇ ಟೇಬಲ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೌತ್-ಅರೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು write it and you are going to tell that is greater than 0 and from that you are going to find out the values of k, ರೈಟ್. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಈ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೂ ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ಮ ರೌತ್-ಅರೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 and you are supposed to find out the value of k and from that you are going to say that the range of k for stability. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, 2 1 10 - 3k ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಮೇಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ
2 1 10 minus 3k ಬರುತ್ತೆ. So 2 1 10 minus 3k ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, which is equal to 0, and here it is nothing but 2 1 10 not equal to, it's greater than 0. So 2 1 10 is greater than plus 3k, and what is that? So and that is nothing but your k is lesser than 70 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಈ ತರದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ s power 0 ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. s power 0 ಇಂದ ಏನಿದೆ, 13k ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 13k is greater than 0, and what I can say, it is greater than 0 and your k is greater than 0. ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ s power 1 ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದರಿಂದ k ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ s power 0 13k ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ k ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ 0 that is lesser than k that is lesser than 70. ಸೊ k ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ s power 0 ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ s power 1 ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, and here you suppose to write the lesser than value. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದು ನೀವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ k ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ k ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, g of s ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ g of s ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ g of s ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ 1 plus g of s into h of s is equal to 1. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು 1 plus g of s into h of s ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, which is equal to, you are supposed to write it as 0. I'm sorry, you are supposed to write it as 0. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ರಾವ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ s power 1 ಮತ್ತೆ s power ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ k ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ k ನದಲ್ಲೇ ಈ ತರ s power 1 ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, s power 0 ಬಂದಿರೋದನ್ನ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so suppose to find out the range of k from both the things, and you're going to represent it like this and say that the range of k for stability is this. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದನ್ -1 ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x-1 or s-1 ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೌತಾರೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ range for which you have to get the closed loop more negative than -1, right? This is what is the resultant. I guess ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ s-1 s-0 ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾವ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಟೇಬಲ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ for the roots more negative than s is equal to -1, right? Yeah, so ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ? ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇಟ್ should make any rows other than s power 0 row as 0. ಸೊ s power 0 ರೋ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೋ ನನ್ನ ಅದು 0 ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೋನ 0 ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ?
ನಿಮ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 6 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪವರ್ 6 ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪವರ್ 5 ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಸ್ ಪವರ್ 4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ 4 ರೋ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪವರ್ 4, ಎಸ್ ಪವರ್ 3, ಎಸ್ ಪವರ್ 2, ಎಸ್ ಪವರ್ 4 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. one row will become row of zeros. ಸೊ 6 row of zeros ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, what I can say, you are supposed to take the previous column. So ಯಾವುದು ನೀವು previous column ನ ತಗೋಬೇಕು. So you are supposed to take the previous column ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ, I'll just tell this in a very simple manner without fail. So ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ರೋ ನನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ರೋ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ what I can say the this one, that is the route array table which you construct. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು route array table construct ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 2110 ಮೈನಸ್ 3k/10 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2110 ಮೈನಸ್ 3k, 2110 minus 3k marginal which is equal to 1, k marginal which is equal to 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ k marginal is equal to 1, ಸರ್ k marginal is equal to 70 ಬರುತ್ತಾ, ಸೊ 70 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು k marginal ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಆ k marginal ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇರೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ what I can say the 70 in the place of k, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ರೈಟ್. ನೀವು ಯಾವ ರೋ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ರೋನ್ಗೆ ನೀವು ಆ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ 2 ರೋಸ್ ನ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 2 ರೋ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 3ನೇ ರೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 3ನೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೋ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ರೋ ನಿಮ್ಗೆ ರೋ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, when you get a row of zeros you are going to go again back to the auxiliary equation. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದೊಂದು ರೋ ನ ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೊಂದು ರೋ ಇಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ 2j ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಮೆಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಒಮೆಗಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ 2, right. This is what is supposed to find out, right. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ರೋ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆ ನ ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೋ ಆಫ್ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋ ಆಫ್ 0 ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋನೇ ರೋ ಆಫ್ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೋನೇ ನಿಮ್ಗೆ ರೋ ಆಫ್ 0 ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋನು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಗೆಸ್ ವಿ ಗಾಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೋ ಆಸ್ ರೋ ಆಫ್ 0. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೋನೇ ನಮಗೆ ರೋ ಆಫ್ 0 ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೋನೇ ರೋ ಆಫ್ 0 ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ರೋನ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಸ್, and if you get s in terms of this, so you're going to compare it with j omega and you're supposed to write omega is equal to 2. So this is what is the thing. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸಿಲೇಟ್. He'll ask you the value of k for with the system will value of the k that makes the system oscillate is nothing but your k marginal. The value of k with the system will it makes with the value of k that makes the system oscillate, the k marginal as well as marginal value of k, all the three is the same. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಮೆಗಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಒಮೆಗಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಒಮೆಗಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀವು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪವರ್ 0 ಅಥವಾ ಎಸ್ ಪವರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ 2 ಏನ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ 0 and then you're supposed to find out the value of k. So that is range of k find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. For your roots lying on, so that is what I can say. For your roots more negative than s is equal to -1, you're supposed to substitute in the place of x minus 1, yes x minus 1 or s dash minus 1, and then you're supposed to what, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೌಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ರೌತರೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪವರ್ 2 ನೋ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪವರ್ 1 ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪವರ್ 0 ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ಸಪೋಸ್ ಟು write that it is greater than 0 and you're supposed to find the range of k and you're going to jot it together. So this is what is the thing you're supposed to understand. And ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. I guess you understood the session and I'll be back with another session today with one last problem from Routh-Array criterion, and then you're going to wind up the session. And this is what is about to tell you, and thank you.